Hello. A new video from the ezolife.info website. Second take. In the first take, my DJI Osmo Mobile 6 stabilizer ran out of battery. It happened very quickly. So, here's the second take. This will be a 15-minute free session in the sense that it will allow you to feel the changes. The theme will be about astral projection, but if the second take fails again, then perhaps the topic is too complex to articulate. So, what is astral projection? It's when a person's consciousness becomes identified with the physical body, meaning the flow of energy and information goes from the physical body to the Sahasrara, crown chakra, from the Sahasrara to consciousness, and vice versa. Accordingly, you can shift your focus away from the physical body and switch to other bodies. But again, it depends on predispositions. Some people find it harder, some can't do it at all, and some do it better. I had an experience where I disidentified with my physical body, but another problem arose. I needed to switch to new informational sources. For example, I felt that my physical body remained, but I found myself in another body. The problem is that the perception we are used to doesn't activate our usual senses like vision, hearing, touch, and to a lesser extent, smell and taste. So, if you can't activate these, you'll find yourself in darkness, but you'll feel like you're floating, without a specific body, and you can take any form. This is for those who want to learn how to exist not only in the physical body. Some people have a predisposition and can disidentify with their physical body. This can happen during sleep, where your consciousness, in a sense, leaves the physical body and switches from one energy informational flow to another. It then perceives information from the etheric, astral, mental, or other planes. It can analyze and understand this information. If you receive a stream of unclear images, you likely won't understand what they mean the first time. It's like connecting wires from a computer to your brain. The information is encoded, and while it makes sense to the computer, it's incomprehensible to a human. Morse code is a simpler example. If you don't know Morse code, a blinking light means nothing to you. Therefore, awareness is crucial. It interprets what you feel and perceive through thinking. Many people in the 90s and 2000s experienced heightened sensitivity due to changing external circumstances. They perceived things but didn't understand what they were perceiving. Out of 1,000 such awakened individuals, maybe one understood something and tried to adapt and apply it. The rest simply went crazy and tried to shut down this state through alcohol, meat, or other primitive means to lower their vibrations and feel more comfortable. I remembered astral projection after reading a book by a Belarusian writer a few days ago. He described various techniques and tricks used by intelligence agencies worldwide. There was a program in the US, likely declassified, where ordinary people could shift their consciousness to different geographical locations and perceive information there. For example, a police officer could see what was happening on a military base, walking through rooms, describing files, and so on. Similarly, some artists experience this. Their consciousness switches to another frequency, and they perceive information from the physical world or spiritual states. They try to express this because it's uncomfortable to keep it inside. Just as a woman carries a child for 7 to 9 months and then gives birth, people need to express what's happening inside them. Everyone has these antennas, but not everyone's are active or conscious. If this interests you, we'll have a 15-minute session. The goal is to relax. Relaxation means letting go of your physical body, focusing on your energy. You might switch to your energy body but not receive information immediately. It takes time to adjust, like a child learning to walk, perceive sounds, and process visual information. If this interests you, you can develop it. There's also the topic of lucid dreaming,
but you need developed energy potential chakras, channels, meridians. Without this fuel, you'll drain your energy and feel exhausted the next day. If you feel scattered, it often happens to people who dive into these topics unconsciously without understanding causes and effects, keeping diaries, or analyzing their experiences. Analytical thinking is crucial, understanding where mistakes were made, what achievements were reached, and what to do next. So, let's begin. Relaxation. First, you relax and detach from your physical body, a state close to sleep. It's best to lie down on your back, arms at your sides, legs straight, on a flat surface. I even bought a massage table for this. It's very straight and firm, so when you lie down, your awareness immediately shifts. You can do it on the floor, but it's different for me. My inner state is tied to certain places, it's like a ritual. I lie down, relax, and my body knows we're about to do something. I've been practicing energy work for 28 years, so my body has learned to switch. It's not training, but rather teaching your subconscious and superconscious to understand each other. You need something similar, an interpreter or compiler of your desires to interact with other layers of your consciousness and energy. So, relax, detach from your physical body, and explore your energy. I'll go quickly since I've done this many times, but you might need more time. Focus your attention where your energy is. Feel the space between your feet, the joints of your feet, your toes, your ankles, and calves. When you search, you might not feel anything at first, but then something unusual arises. You immerse your attention there, dissolve, and feel a change, perhaps an expansion, tingling, or a structural sensation like rebar in concrete. It might feel like snowflakes or forest shoots growing, whatever resonates with you. Feel the space between your knees, thighs, and higher up. Feel your coccyx and the Muladhara chakra. You might feel Kundalini energy, a coiled serpent in 3.5 turns. When enlightenment occurs, it leaves the body, and you're left alone. Shamans seek new spirits and integrate them. Some practices prevent Kundalini from leaving, creating tension in the Sushumna. Whether it stays or leaves depends on your motivation. You need to negotiate and inspire it to stay, awakening certain forces within you. Feel the Muladhara chakra at the coccyx, the Svadhisthana chakra in the sacrum, the Manipura chakra at the solar plexus, the Anahata chakra at the heart, and the Vishuddha chakra at the throat. Feel the energy centers in your feet, palms, and fingers. Feel the Ajna chakra in the center of your head and expand. Chakras aren't in the physical body, they align with it for easier focus. Expand your awareness like a scout exploring space. The Sahasrara chakra at the crown is the center of data transmission from the brain to consciousness, like a drop in the ocean of universal consciousness. If your Sahasrara is open, it's easier to control your physical body. If there are blockages, you'll struggle with control. It's like sending a rover to the moon. It doesn't think for itself but receives commands from Earth and sends back sensory data. Each chakra is like a turbine in a hydroelectric plant, processing energy flows and generating spiritual electricity for your being. After switching to your energy body and nourishing it, return to your physical body and shift to a known area. You might not always shift to a physical location but to another layer of existence. From there, you can explore echoes of the physical world, like tuning into a signal. You might move through space or time, though both are abstractions. Explore and seek sources of power. Just as you'd seek oases in a desert, here you seek oases of empowerment. Growth in power is the main goal of these practices. This was a short video from ezolife.info. Let's grow.
расширение будет. Может быть, покалывание, какая-то структурность будет ощущаться, как арматура в бетоне, да? Или там еще какие-то снежинки там вырастать будут, или какие-то побеги лесные, что вам ближе. И поэтому у вас ощущения будут уникальны. Ощущение пространства между коленями, ощущение пространства между бедер, ощущение пространства выше поднимаемся, копчик, Муладхара чакра, ощущаем пространство в копчике и вокруг него. Может быть, ощутите энергию кундалини. Змея, свернутая в 3,5 оборота, когда, видимо, просветление возникает, она выходит из тела и улетает. А вы остаетесь здесь в одиночестве. Поэтому шаманы ищут новых духов и встраивают в себя. У них такой подход. То есть, условно говоря, кундалини здесь выступает в роли курьера, хотя есть практики, которые не дают ей выйти. То есть она остается, и у вас такое там напряжение в сушумне образуется. Ну, полагаю, что хочет уйти, пусть уходит, да? Хочет остаться, пусть остается. Это опять же мотивация. Вы или умеете мотивировать, или нет. Силовые способы воздействия, они, как правило, не очень долговечны. Это и про отношения личные. То есть нужно уметь договариваться, заинтересовать. Заинтересовали, она осталась. У вас пробуждаются какие-то силы. Не заинтересовали, она как собрала информацию, шлюзы открылись, она ушла. Так, ощущаем Муладхара чакра в районе копчика, Сватхистхана чакра в районе крестца внутри живота, чуть ниже пупка. Ощущаем пупок, ощущаем Манипура чакра солнечное сплетение, ощущаем Анахата чакра сердца. Это я быстро, а вы можете потом помедленнее. Поняли схему и занимайтесь сами. Анахата чакра в центре груди, левое духовное сердце, левая грудь, сосок, правая грудь, правое духовное сердце, слева славь, пусть будет, справа пусть будет правь. В центре груди Анахата чакра. Ощущаем, кстати, энергетические центры на ступнях, на пальцах. Ощущаем энергетические центры в ладонях, в пальцах. Ощущаем вишудха чакра в центре шеи, чуть ниже кадыка у мужчин, ну и примерно вот там же у женщин поискали. Вишудха чакра. Ощущаем аджана чакра в центре головы. Ощущаем, расширяемся. Опять же, чакры не в физическом теле. Они там всего лишь совпадают по координатам, да, каким-то. Чтобы вам было бы проще искать, фокусировать внимание. И расширяйте. То есть не делайте узким вот лазером, а именно, чтобы ощупывать. И вы как разведчик ощущаете пространство. Аджна чакра в центре головы, а Сахасрара макушка. А Сахасрара это центр передачи, трансформации данных из мозга в сознание, в каплю в океане, бессмертие в океане, вселенском сознании. Из сознания потоки управляющих импульсов через Сахасрару в мозг. Поэтому Сахасрара, если у вас открыто, тысячелепестковый лотос и много там каналов разнообразных, то вам проще управлять физическим телом. Если там есть сложности и проблемы, то у вас сложности с управлением физическим телом. Очень похоже на то, как луноход отправляет на Луну. У него есть там какой-то процессор, антенны, то есть он думает не сам. Управляющие импульсы приходят с Земли, попадают в его электронный мозг и управляют луноходом. А луноход отправляет полученную информацию от своих органов чувств через процессор, микросхемы туда, на Землю. Вот примерно то же самое для объяснения этих процессов. То есть каждая чакра важна, она как турбина в гидроэлектростанции, эфирные потоки энергоинформационные проходят, они вращаются и вырабатывают духовное электричество для этой личности, для этих тел. Поэтому переключились на энергетику, напитались, ощущаем свое физическое тело и теперь переносимся в какую-то область, которую вы знаете. Опять же, не всегда вы перенесетесь в какую-то область на физическом плане, но куда-то вы перенесетесь. То есть не надо думать, что если вы с физического плана перешли на эфирный и на астральный, вы будете видеть образы физического мира. Скорее всего, вы будете видеть образы какие-то другие.
То есть вы перемещаетесь прежде всего не на физическом уровне, а вы перемещаетесь на другой слой бытия. И вот оттуда, может быть, если вам это интересно, вы можете пошуршать по каким-то отзвукам физического мира. Такое вот как бы эхо. Понастраивайтесь, может быть, вы сможете перемещаться по пространству, по времени, хотя и то, и другое это абстракции. Но вот как-то так. Поперемещались, поискали какие-то источники. Но прежде всего, вот если вы идете по пустыне, вы ищете оазисы с водой. В данном случае вы ищете, скорее всего, оазисы могущества, как улучшиться. Поэтому вот эта вот тема, она гораздо интереснее, чем шляться там по каким-то объектам на физическом плане. То есть рост могущества – это главное в занятиях. Это было короткое видео от сайта ezalife.info. Растем.